Okay, welcome everybody to this educational seminar. It's in Connect organized, and I'm part of working group 3 in Connect. And that work group is, the aim of that work group is to work with financing models in precision medicine, and then more particularly with the IMPRESS study. In this working group, there is participation from academia, from hospitals, from the government, the HEEE agents, and the hospitals. So it's a widely represented from different organizations. Part of this work has been around expert opinions and how expert opinions could be used in HTAs and in precision medicine. So we're really excited to organize this seminar today. And the seminar has 2 parts. So the first is in English and has 2 presentations, one with Laura Bojke and then Magnus Bangum. The second part is a panel debate, and we will switch to Norwegian afterwards. But first, we're really glad to have Laura Bojke, who has said yes to provide a lecture on this and a presentation. She's a professor at the Center for Health Economics in York and has a long experience in economic evaluation and HTA in the field of HTAs as well. She's published widely and has contributed with contributions in methods for eliciting expert opinions. In addition, she has been part of several NICE appraisals. So we really look forward to hear you talk about expert opinions, Laura. So please. Hi there, everyone. Hopefully you can see me okay. I'm going to share my screen now and start talking about expert elicitation. So I'll be a few seconds just while I get this set up. Okay, so hopefully everyone can see my screen now. I'm afraid I can't see anybody else while I'm talking, so please feel free to shout out if you want me to go over anything or if you've got any questions. Otherwise, I'm going to try and give you an overview of the work that we've been doing in York in this area, and we've been working on expert elicitation for about 10 years or so now. I initially started doing a little bit of this as part of my PhD, and then a few years ago we received some significant funding from the Medical Research Council in the UK to do some methods development on this. So as well as applied experience, I'm also talking about some of the methods work that we've done in this area as well today. Okay, so what I'm going to go through in this talk is I'm going to first talk about, well, what's the need for structured expert elicitation in healthcare decision making. So I'm going to talk specifically about a structured process in everything that I'll cover in this session, and I'll explain what I mean by structured processes. I'm going to give some examples on how it's been used, and in particular how it's been used in formal HTA processes as part of the decision making and deliberation. I'm going to give you some information about this MRC project, this methods project that I referred to, so tell you something about the methods and the outputs as well. And then I'm going to talk about some of the key issues for implementation. So what are the kind of key challenges in using structured expert elicitation in this context? Okay, and then I'm going to talk about the next steps, so some work that we're kind of currently wrapping up at the moment, which hopefully start to address some of those key issues for implementation. And I'd be very happy to take any feedback at the end of the session on specifically on that last element, but on anything that we talk about in this session. Okay, so first reflecting on what evidence is needed to inform healthcare decision making, and in the first instance thinking about healthcare decisions that are concerned with coverage and reimbursement of health technologies.
So these types of decisions usually require assessments of cost effectiveness for competing interventions or programs. And when cost effectiveness forms part of the decision making process, decision analytic modeling techniques are often used to gather different forms of evidence. And the types of evidence that might be used in these decision analytic models include treatment effects, quality of life measures, and costs. And in particular, when we think about treatment effects, and we might think about measuring treatment effect from randomized controlled trials, these will often have short study periods to assess long-term treatment effects, which we want to include in our models, which leads to immature data. So in cost effectiveness modelling, this usually requires the use of a time horizon that's appropriate for decision making, and for many health conditions, this would tend to be a lifetime time horizon. So the empirical evidence is highly unlikely to be available over this entire time horizon, but the decisions still need to be made about reimbursement. And in these instances, we have a challenge for healthcare decision makers, and this challenge presents implications for healthcare systems and for patient care. Now, making decisions under conditions of uncertainty, such as the one I described there with immature data, is also driven by the need to make decisions in a timely fashion, and also potentially to avoid high drug development costs. And this can also be because some health technologies are assessed for approval prior to the development of a suitable evidence base. So, for example, we have, as I've described, immature data, or perhaps it could be part of formal processes such as the early access to medical medicine scheme. It may be that regardless of the time frame that's used for evidence generation, it may not be possible to observe final outcomes for many, many, many years. So, for example, cancer products are often licensed on evidence of progression-free survival rather than overall survival. And this means that there is uncertainty in the evidence base, and it's very important for decision makers, aided by analysts, to recognise that uncertainty and attempt to characterise this uncertainty. And this is because this can help us to make better adoption decisions about which technology we implement, we reimburse, but it can also help to inform further data collection as well. So where experimental data are perhaps sparse, or they're inappropriate or lacking, it can be that experts can provide useful information. So in some circumstances, although there may not be experimental evidence on the outcomes of interest, there may have been observed clinical practice. And it may be that it's not necessarily for the outcome of interest, but it may be that experts have observed a similar outcome and they're able to generalise. So expert elicitation, and as I said, I'm talking specifically about structured processes here, they can help to characterise these uncertainties in informing cost effectiveness decisions. And it's described as a systematic process of formalising and quantifying, and we typically talk in probabilistic terms, so we'd have some idea of uncertainty, experts' judgments about uncertain quantities. Now, obviously, good elicitation should hopefully try to minimise any biases, and this is about using that structured process and having a formal process. But inevitably, the elicited quantities are subjective probabilities. They are opinions, and so there will be some degree of associated bias. So structured expert elicitation has been used in areas outside of healthcare, particularly in environmental modelling, in engineering, in aerospace modelling, but it's increasingly being used in healthcare as well now. So I've just got just before I get to an example, I'll talk specifically about how would we use structured expert elicitation in this context. So where experimental data are sparse, inappropriate or lacking, as I've said, it may be in some circumstances that clinical experts have observed a similar outcome. So how has it been used in this context so far? So it has been used throughout healthcare decision making, both on a formal and informal basis, and typically still, and particularly in the UK, many examples of its use still tend to follow this more informal process.
So in the context of HGA that's informed by cost effectiveness studies, there was a paper by Kadam et al. A few years ago now, and it identified 40 studies that we would consider to be structured expert elicitation studies, i.e. they've followed a documented process, and 112 studies that followed this non-formal kind of indeterminate method. They also concluded that there was particularly poor reporting on methods, that authors were typically saying how they'd elicited those judgments, who necessarily they'd even been to. So they concluded that there was a real low quality of reporting methods. And they called for improved quality standards for expert elicitation. And then similarly, Van Hest et al. Looked at single technology appraisal assessments that were conducted as part of the UK NICE process, as I'm sure many of you are aware of. And it looked at submissions that were undertaken as part of NICE appraisals within a 6-month period. And they found in the 25 submissions that they looked at over those periods, it had been used almost ubiquitously across those. So in 23 out of the 25 assessments, there'd been some type of expert elicitation. And that had been across 173 different types of parameters that were identified and for which judgments were elicited. And they used 5 different formats to do that. So that ranged from a very kind of informal process, whereby perhaps someone called a clinical expert and said, do you think that this would be a reasonable judgment to inform our modelling, through to a full kind of documented, structured process, and everything in between was covered. So I've just got an example here of an application, which is a common issue in technology assessment, and that is the issue I talked about with extrapolation of outcomes to longer term due to immature data. So this is an example of expert elicitation that's been conducted in this context. So this example relates to CAR T therapy for children and young adults with relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia. So this elicitation task was required to inform the proportion of patients that remained alive after receiving a particular treatment. And the cost effectiveness of this treatment had previously been assessed, and it was concluded that given the relatively short duration of the trial evidence and high levels of censoring, the fitting of parametric models to that data to extrapolate to the longer term was regarded as highly uncertain, and therefore there wasn't sufficient evidence to reimburse this technology. Tisagen Lucascell, I think it is. So to address this uncertainty, expert elicitation was used. So specifically, the analysts, based on 1.5-year survival estimates from the key trial, Eline, the expected survival rates at 2, 3, 4, and 5 years of follow-up were estimated by experts. And they used a method called SHELF, which is the Sheffield Expert Elicitation Framework, which is freely available online and people can download it. And the experts that were included were oncologists and hematologists, and 7 experts took part in the expert elicitation. So in line with SHELF recommendations, the experts were provided with an evidence dossier prior to the task, and then at each time point, so that 2, 3, 4, 5, they were asked to first provide the upper plausible limit, the lower plausible limit, and then the most likely value, using a sliding bar to represent their uncertainty. And then they were also encouraged to reflect on their estimates. So once experts had confirmed their estimates for each time points, the results were then plotted and summarised in a table. And then finally, there was eventually some further data collection that was presented from Eline, and they did some comparison of the actual data that was available and the expert elicited data as well. So that's just one example of ways in which it can be used in this context.
Expert elicitation has also been used outside of technology assessment. So I'm just going to briefly go over this example. So this was one that was actually led by colleagues at the University of York. And this was an exercise that was used to inform estimates of the expected health opportunity costs in the UK NHS. So it's a slightly different context for expert elicitation, and was to some extent taking experts outside of their comfort zone in terms of what they would typically observe in practice. So the analysts sought to ascertain experts' beliefs on quantities that are central to an estimate of health opportunity costs for the UK NHS, and specifically they were interested in associations between mortality, morbidity and expenditures in healthcare at the system level, which, as you can understand, is quite a complex task, both for clinical experts, which possess some of those skills that would be required to undertake that task, and then policy makers as well, which were also that part of the exercise. And as I said, the challenge is that these quantities are not actually observable in clinical practice. And in reality, in responding to these questionnaires, most experts found the questions very, very challenging, although they were able to express their beliefs quantitatively, but they weren't necessarily something that they had previously formulated expert beliefs on. So it's just a kind of, I guess, a slight warning about eliciting unobservables within this context, that actually experts can tend to find those extremely complex to formulate their opinions on. So in both of these instances, the structured expert elicitation provided additional information that was needed to reach a decision in the context of lacking empirical evidence. So these two examples describe a quantitative process. As I said, the first is an input into HGA generation, and the second is about guiding policy level decisions. But it's also possible to use quantitative belief elicitation to support healthcare decision making in other ways. And I've talked about kind of informal processes as well. So the examples given by Van Hest, they've used experts to kind of determine the degree of agreement or consensus on particular variables of interest, or perhaps particular routes that discussions are kind of taking. I think I'll probably leave it there on that slide because I'm probably going ahead of time. So I'm going to talk next about how specifically we might try to generate these expert judgments in the context of healthcare decision making. And this is the kind of main thing that I want to talk about here today. So unfortunately, in healthcare decision making, there are no standard protocols for the conduct of elicitation to inform cost effectiveness models, to inform technology assessment. So there are a number of generic protocols, one of which I've talked about in the example for CAR T therapy, so notably the Sheffield Expert Elicitation Framework. And then there are also other methods, including Cook's classical method. So it may be that there are many elements of these protocols that are relevant for our cost effectiveness analysis and HGA. But there are a number of issues with those protocols that I want to kind of talk about, and I think kind of imply that there needs to be further development in terms of methods. So the first is the type of experts that are typically available in healthcare, and their skill sets, and also the heterogeneous beliefs as well. And then the next thing is the types of parameters that are typically needed to inform healthcare decision making. So those tend to be quite heterogeneous and not just about probabilities. They may well be about costs, etc. And then the other issue is the fact that in many of these assessments, experts may be uncertain about their beliefs, and that's entirely valid. And unlike some areas in which actually experts are encouraged and they're penalised for a lack of accuracy and being uncertain about their beliefs, actually in this context, in the context of healthcare decision making, as I've said, we want to understand what that uncertainty is, and we want to try and characterise it as well.
And then finally, the issue about how we assess accuracy. So in the context of healthcare decision making, we're often using experts in the absence of empirical evidence. We don't have information available, and therefore we bring experts in to supplement our evidence generation. So that presents problems in terms of assessing how well experts do. We can't really have an objective measure of adequacy in this context, which creates a large number of issues in terms of driving methods as well. So how do we determine what methods work best in this context if we have no idea of how to assess adequacy here? And we've got some potential solutions to it in the way that we've addressed it in the methods development that we've done, which I'll go on to in a little bit. So this slide just shows the various stages of structured expert elicitation and the elements within those. So in terms of the process that you need to undertake to conduct a structured process, there are 6 different stages. And within those, there are different elements as well that you need to consider and you need to plan for as well. So you need to derive a protocol in the same way that you may say generate a protocol for a systematic review. There needs to be an element of preparation, which is around how you're going to ask experts, how you're going to identify them and how you're going to recruit them. There are then 2 possibilities in terms of how you conduct the elicitation, and it may be that you do both of those elements. So you've got individual elicitation, and you've got aggregated elicitation. And it may be that, similarly to a kind of shelf process, you determine that you first want to individually elicit and then aggregate opinions, or you may go straight for something like a consensus workshop. And then you need to think about how you're going to incorporate that structured expert elicitation into your cost vectors modelling or other HTA processes. And then there's a system of how you report it and also how you report on validation as well. So there is a real need for guidance on the methods choices that you make at each of these stages in structured expert elicitation, and crucially, which ones of these different choices is most appropriate given the healthcare decision-making context that you're trying to inform, that you're working in. So that's precisely what we tried to do in the piece of work that we conducted for the MRC. So we undertook a piece of work to establish guidance on the elicitation of, and we're talking specifically about probabilistic distributions for expert judgments to inform healthcare decision making. So the idea was that this would bring a degree of clarity on methods for collecting and using expert judgments, and we specifically were interested in cost effectiveness analyses. We also wanted to demonstrate where alternative methodology may be required in a particular context, or perhaps with particular constraints. So thinking about time constraints that may be apparent in certain settings, or it may be particular examples. So for example, in ultra rare diseases, in new and emerging technologies, do there need to be additional considerations there? So what we didn't do here is take those individual protocols that were available, such as Shelf and Cook et al., and see whether or not those were appropriate. We used a slightly different methodology, which instead took each element within each of those existing protocols and assessed whether or not it was applicable in healthcare decision making. So this is just a kind of overview of all of the activities that we undertook as part of that project. And I'm not going to go through it in detail here today, but I have included the references at the end of the presentation so that you can go through all of that documents if you want to. So what I'm going to talk about in the next few slides is really just this protocol. What is it that we kind of concluded? But I'll say a little bit about how we kind of got to that process of generating a protocol. So as part of the work that we did to develop this reference protocol in structured expert elicitation, we developed a set of 9 principles for judging the suitability of choices available in elicitation.
And this is really to address the issue of that it's almost impossible to assess adequacy of different methods. So in an empirical setting, you'd have two different methodologies, you would test and you would see which one works best. But it's not entirely clear how we do that in the context of healthcare decision making when we're talking about parameters, variables for which we actually don't have the answer. So we needed to come up with a different methodology to try and sift through all the different methods and determine what might be most appropriate. So we collated this set of principles, and these were generated by reviewing the use of expert elicitation in healthcare decision making, and also considering the challenges that had been reflected upon in applying in the applied studies. We also conducted a review on the constraints of using expert elicitation in healthcare decision making. And then we also considered good elicitation practice that's been reported kind of more in the more generic expert elicitation literature. So again, I'm not going to go through each of these in detail, but we have got 9 principles. And just to kind of give headlines of a few of those. So the first one, principle 1, states that the structured expert elicitation, I guess this is a key thing, it should be suitable for use in a healthcare system to inform healthcare decision making, and it should be transparent and reproducible. So that implies that we need to use a structured process, and we need to be really clear about how we access experts and what we're asking of them and how the process goes. And then similarly, principle 2 states that the elicitation should be fit for purpose, and it to be used in any kind of further modelling or any further input into health technology assessment. So we should only focus on eliciting things in a way and structuring that expert elicitation in a way that accords with what we need to use the expert elicitation for. And then we've got a number of kind of quite specific principles. So that, you know, the expert elicitation should reflect uncertainty at the individual level, that it should recognise bias, that it should be suitable for experts who possess potentially substantive skills. So those may be clinical skills, but they're not necessarily trained in probability assessments, which is usually the case when we talk about healthcare experts as well. So again, for those of you that are kind of interested, all this detail is given in the references that I've got at the end of the presentation. So these principles have been applied to different choices in structured expert elicitation, and from that we've tried to determine the things that you should do, the things that you really shouldn't do, and the kind of maybes, which are the areas in which we think that it's uncertain. So you may go one way or the other depending upon your context and your specific constraints. It is important to recognise that this is an evolving area, and there are many choices for which there's no empirical support, and in some instances, you know, the principles cannot provide sufficient justification for discounting particular choices above others. So for example, in terms of minimising bias, there are multiple different approaches that are available, and there's a lack of empirical evidence about which of those choices may be most appropriate. So this lack of empirical evidence does, in the context of healthcare decision making, does make it quite difficult to say conclusively which techniques are most appropriate. And it's key that we do need to invest as a community on more applied studies, and also in terms of more methods development as well. That being said, it is important to recognise that you know, this is an emerging area, and that we do need to start saying something about what makes it most appropriate. So we need to kind of generate some kind of guiding principles, but within that we need to recognise the fact that HTA is quite a broad area, and it may not be possible to generate a one-size-fits-all solution for structured expert elicitation. And this goes back to this issue around, you know, the specific application and the constraints may well be a driving factor for the choices that are made.
So I've just got some examples here about how we used those principles in the specific choices that we had available. And again, I'm not going to go through these in detail because there is lots of detail that's potentially available for how we kind of reflected those principles and the different choices. But just to give you a flavour of that's how we tried to sift through each of these different options. So we looked at the extent to which the principle may be applied or may reflect certain constraints within each of those different choices. So I've just got, for those of you interested, I've just got a couple of examples there in terms of both the methods that are used to encode judgments. So that would namely be about the use of variable or fixed interval methods to elicit the judgments. And then I've got issues around the level of elicitation. So that concerns whether or not it would be something that we've done on an individual basis or on an aggregate basis. And again, all of this detail is in the publications that I've got at the end. So how can we use all of this information to generate guidance? As I said, it's important to recognise where there are choices that are emerging as good practice. But the issue is the task then becomes on translating this evidence into a set of recommendations that decision makers can then use to develop a protocol. There are some areas in which it's just too uncertain, and those are areas in which we kind of need further research. But what we have tried to do is kind of compile a reference case for HTA based on our assessment of how well the principles fit the different choices that we have available in this context. So this is what we were able to conclude in terms of a reference case. And again, there's lots of detail here that I won't go through, but you can feel free to have a look at this separately. So we've got a number of suggestions around how you would attempt to recruit experts and how you might try to minimize bias, the types of quantities that you might be able to elicit in this context, how you should approach the elicitation exercise. So that again is the issue around individual or a group-based exercise. The method that you would use to encode, so the variable or the fixed interval method. And then we've got, statements about how you would aggregate expert judgments. So that's where you're using an individual based elicitation, how you would deliver the elicitation, what types of training you might do and the kind of focus on training, and how you would collect rationales and documentation. And the key thing being that you should justify all choices that are made with regards to structured expert elicitation. So lots of detail there, but they kind of provide a kind of guiding principle of the things that you should be focusing on, the choices that you might want to make when you're thinking about doing structured expert elicitation for HTA. As I said, there are a number of other considerations when you start to move particularly out of a kind of national level HTA context. So that's recognising even within HTA, it's quite heterogeneous. So again, I won't go through all of these, but just to point out, a few of the issues. So, the skill set that's available from experts is a key issue. So in particular, if we're thinking about in rare diseases or even ultra rare diseases, actually having a pool of relevant experts to access may become quite challenging, and therefore methods that you use to select experts may have to move to a second best solution. And it also may be that in some contexts you have to rely on experts' adaptive skills. So particularly in terms of new technologies where there hasn't actually been observed evidence from clinical experts, they have to adapt from something that they may have seen that's quite similar to this new technology, which obviously involves an additional layer of uncertainty. And it may be that there are also specific practical constraints in a particular setting, which, say, for example, dictate different ways of delivering a task as well. So despite, the relatively frequent use of structured expert elicitation, as I said, there's been kind of very little in terms of guidance from decision makers on using these techniques to support their processes. So I'm not going to go into detail here, but just to note that
in the National Institute for Health and Care Excellence in the UK, their recent reference case does include an update, which actually says something explicit about expert elicitation. So it's mentioned as a source of evidence to support assessment, and they also state explicitly that they would prefer a structured process that would aim to minimise bias and also provide indication of the level of uncertainty as well. And they specifically mention kind of existing methods, existing guidance, such as the MRC protocol that I've just talked about. So these methods are starting to make their way into kind of formal decision-making guidance as well. So it is the case that to improve kind of consistency and robustness of structured expert elicitation, there are a number of things that need to be addressed, and there are a number of challenges in implementing these processes in kind of current constraints of HDA. So there needs to be, a real decision about the need for structured expert elicitation. So, are there particular circumstances in HDA, so for example in guideline development, etc., in which there's a greater motivation for the use of it? There needs to be capacity to undertake these types of methods, and that involves resources and time as well, which I'll go on to talk about in a little bit. There needs to be a clear motivation for the choice of methods that are used. As I said, that there needs to be a real process that's put into place to be able to collect these things in a structured way. And then there also needs to be a process as part of the deliberation for reflecting on this evidence that's been generated and incorporating it into committee decisions. So for example, so all of these things need to be kind of, I guess, thought through well before they can be formalized in terms of HDA. So we have a lot of those issues are much bigger than something that can be addressed by an individual analytical team, but there are some things that we have been working on as a group where we've tried to potentially alleviate some of the challenges of using this in a HDA context. So we're currently working on a project that's trying to generate open source resources for structured expert elicitation, and this is intended to be completed by the end of the year. So we've got three elements to these activity, which I'll very, very briefly talk about here. So the first thing is we have a step-by-step guide. So what we've tried to do is distill the reference protocol, which I've just talked about from the MRC project, into a very, very kind of structured, easy to follow step-by-step guide that people can kind of work through when thinking about what their structured expert elicitation might look like. So that's the first thing that we've produced. The next thing is a database of existing structured expert elicitation that's been applied in cost-effectiveness modelling. So the intention is that people can look where others have used similar approaches and perhaps access, the documentation that's associated with that particular example. So we've been very clear about what methods we use, the assumptions that were used, and I've got an example here of the way in which we've tried to structure that. And all of those examples are available to download on our repository that we've created. And then the next thing is to generate open source templates. So there are a number of things that we've tried to do with that. The first being some guidance with regards to training and preparation. So we've developed consent forms that you might like to use to engage experts. We've developed training materials. So those are training packages before you deliver the task. And then also elicitation protocols as well. So we've got lots of material in there. And then the final thing is open access resources with regards to actually conducting the structured expert elicitation. So we've developed these in three different ways. The first just being a Word format of questionnaires that you could use. So this is taking the MRC protocol approach and just applying it as a kind of questionnaire. So it's very easy to deliver. It does, lack flexibility if you want to elicit slightly more complex parameters or if you've got lots and lots of questions to use. So the next level that we've got is an Excel tool. So again, that's fairly flexible.
It's fairly user-friendly, but it does require the use of Visual Basic macros, which for some of our clinical experts can cause some challenges. They won't necessarily be able to use those. And then we've also developed an R package as well. So that does require a very basic level of knowledge of R, and this is for the analyst rather than the clinical expert, but it's very, very flexible and it's very user-friendly. And we actually use what's called the Shiny interface to actually enable us to use that. So all of those different resources will be available by the end of this year for people to download if they're interested in using these approaches. So what I've got there is just some references for the things that I've talked about. So these are the references relating to this MRC project. We've got the full HTA report there for those of you that are interested in wading through lots and lots of documentation. And then the more concise version, which was published in Medical Decision Making this year. So yeah, gives a summary of the approaches that we used. So I think that's it from me. I'll stop sharing and then I can hopefully see people again. Okay. Thank you very much, Laura. I think the things you highlighted here are actually spot on a current discussion in Norway, where there was an evaluation of part of the HEA process in Norway, and something was suggested to include more expert opinions in those appraisals. And I think we got some really nice input to think about in the following discussions here. So thank you very much. A lot of nice sources, and I really like your now next step to have this open source for these methods. So thank you very much. So the next step now is that Magnus Bangum, he has actually tried to apply these methods in his master thesis, and have talked to the expert panel in Norway actually, and tried to apply this method in his master degree. That was at the Department of Health Management and Health Economics at the university. He's currently working at ABBE. So please, Magnus. Thank you. Can I drink this water? Yeah, yeah, for you. That's for me. It's for Great. you. Thank you. And thank you for letting me present my thesis here at this seminar. It was really interesting to hear you talk, Professor Bojke, as a big part of my thesis is based on the work you have done on this topic. So that was really interesting. Thank you. In my thesis, I investigated if it was possible to reduce the uncertainty surrounding a precision cancer medicine by including expert opinions in uncertain parameters. This will be somewhat overlapping with the presentation of Bojke, just less thorough, I guess. But just to give some context of the thesis. So, the development of molecular testing has made it possible to screen cancer patients and discover biomarkers on cancer tumor, which has made it possible to develop precision cancer medicine. And the aim of precision cancer medicine, or PCM for short, is to treat the patients based on these pathobiological conditions to get a bigger and more predictable effect of the treatment. However, the patient population in the studies of precision cancer medicine is often smaller than in traditional cancer treatment, which also makes the uncertainty higher. And this is often one of the key concerns of health authorities when they are making a decision about reimbursement, for example. So what can you do about this uncertainty? Well, the existing literature, they present different options. So you can, for example, conduct further research on the parameters that are uncertain. However, they also argue that if you, for example, delay a decision of reimbursement of a potential cost-effectiveness treatment, then it might also impose opportunity costs in terms of either resources
or in terms of health benefits foregone. So what the existing literature then also suggests as a solution to this issue is the inclusion of expert opinions in the parameters that are uncertain in the cost-effectiveness analysis. So that's what we tested in this thesis. We tested if it was possible to structurally elicit expert opinions of uncertain parameters of a precision cancer medicine in the IMPRESS study, using a case in IMPRESS. Just to give an overview of my presentation today, I will first go through some of the rationales for why you can use expert opinions as evidence. Then I will go through how we use the excellent framework and protocol of Professor Bojke for how we structurally gather these expert opinions. Then how we used these elicited opinions in a Bayesian analysis, and then in how we use them in a cost-effectiveness analysis. And that I will go through the results of the thesis. So, just to recap, we have little evidence from the study data. Can expert opinions be used as evidence? So, the existing literature, they argue that every evidence can be ranked in a hierarchy of evidence. At the top of this hierarchy, we have evidence such as randomized controlled trials and systematic reviews because of their ability to minimize the bias in these evidence. And then we have cohort studies, etc. And then we have expert opinions lower down in the hierarchy. And why can you at all use expert opinions as evidence? And in an article from 2010, Johnson, they argue that experts or clinicians, they do possess some knowledge of, for example, untested treatments that is relevant when making a decision about cost effectiveness, for example. So they, for example, argue that in clinical practice, when there is scarce data, the clinicians, they rely upon the opinions of clinical experts to guide how they will treat a patient, for example. Or we know that when we are initiating clinical studies, the clinical studies are initiated based on the expectation of clinical experts. So they argue that evidence from clinical experts is in fact relevant when making a decision about cost effectiveness. And then they point out that these estimates can of course be very uncertain because they are uncertain. But they argue that this uncertainty, it can be characterized, and this uncertainty can also be implemented in the analysis. But however, the expert opinions are still lower in the evidence hierarchy, and that is because experts are human beings, and all human beings are susceptible to bias. And this is where the great protocol and framework of Laura Bojke with the other researchers comes in our thesis. Because these frameworks aim to minimize these biases we get from being human beings. So as Professor Bojke presented, the protocol is kind of this checklist with different elements before, during, and after the gathering of the clinical opinions, or expert elicitation, as it is also called. I will go through some of the judgments and some of the elements we made, but I don't have time to go through all of it. So the overall aim of this expert elicitation is to gather these probability distributions as we see here. The probability distributions that reflect the clinical opinions about survival of a patient cohort in the press and this uncertainty surrounding it. That's the overall goal of the expert elicitation. So just to go through some of the key elements. The first and very key part of the expert elicitation is the selection of experts. Which experts should you include in the expert elicitation?
And there are, as Bojke presented, many judgments and rationales for why you should include this and this and this expert. But we don't have time to go through the rationales we had now. But we included 4 experts from the expert panel in Norway, as Eline talked about, which all were oncologists and had different kinds of expertise or specializations. Another important part of the expert elicitation is the selection of quantities. What should we ask these experts? And in our thesis, we asked the experts about overall survival. So specifically, what we asked the clinicians were, what proportion of the patient population in IMPRESS do you think would survive up to 4 months, 6 months, and 12 months if they are treated and if they are not treated with precision cancer medicine? And then another key part is the method of encodement. How can we characterize the uncertainty? So just a reminder that this is what we want to end up with after the elicitation. And we use a so-called fixed interval method to build figures that represent the clinician's opinion of survival. So the clinicians are presented this grid, and then they are allowed to place as many chips as they want and build this figure to represent their opinion of uncertainty. So let's just take an example to make it a bit more graspable. So this can, for example, reflect or represent one clinician's opinion about the control cohort in IMPRESS if they are not treated with precision cancer medicine, for example. And this figure means that he believes that the proportion of the patient population that would survive up to 6 months is between 15% and 70%. And with an average of most probable, they think that between 35 to 40% of the patient population would survive up to 6 months. All right? And then we fit the probability distributions to this figure. And then we have it. After the clinicians conducted, so the clinicians, they are asked about this for all time points for both the control cohort if they are treated with precision cancer medicine and if they are not treated with precision cancer medicine. So after they have conducted an individual elicitation, then they come together in a group elicitation where the experts discuss their rationales. Why did I choose this survival and why did you choose this survival? And then they come to a consensus using a rational, impartial observer method, which I won't go into what is. Okay, so now we have these probability distributions that represent the clinicians' opinions of survival. And the next step now is how do we want to combine these opinions with the study data we have from IMPRESS and use both the study data and the clinical opinions to generate survival curves we can use in cost-effectiveness analysis. So this is, and we did that as following in a bit simplified version, but we used it a Bayesian analysis to first use we have the study data on the figure to the left there represented with the black line with different events down with time. And then one could fit the survival curve just to the study data. But then we also want to include the opinions of the clinical experts, which is represented with the red probability distributions turned 90 degrees here. So this could, for example, represent their opinions of survival after 6 months. So then it's placed on 6 months. And it's also used to inform the survival curve. And just one important point here is that the weight assigned to either the clinical opinions or study data is reliant upon how uncertain they are. So for example, if the clinicians say that they are very uncertain
of an estimate, then the clinical opinions will be assigned less weight than if they say they are not as uncertain. And also, as more study data comes in, then the uncertainty surrounding the study data will be less, and then the clinical opinions will be also assigned less weight because the study data is assigned more weight, if you get it. All right, so now we have the survival curves, both including the study data and the expert opinions, and we want to include that in a cost-effective analysis. So what we did to investigate how much or if there is any reduction in uncertainty surrounding cost effectiveness is that we conducted one cost effectiveness analysis only using the study data to inform the survival curve, and one cost effectiveness analysis using the study data in combination with the expert opinions for the other analysis. And then we compared the expected value of perfect information, which simply said is a measurement of uncertainty, kind of. So just to make it clear, this to the left, this is the first cost effectiveness analysis we conducted with the only the study data informing the control cohort. And as you can see here, the uncertainty is enormous, and that is because there were only 4 data points observed. So at this time point, naturally, the uncertainty is quite big. We only measured the reduction in uncertainty in the control cohort because that's we only had study data for the control cohort, but the same method could also be applied to the intervention cohort. But now we just have a intervention cohort to have a relevant comparator arm. So this is the first cost effectiveness analysis we conducted. And then we compared it to this cost effectiveness analysis where the expert opinions are included in the survival curve. And as we can see, the reduction is quite marginal. And it should also be said that the uncertainty surrounding exponential distribution is somewhat lower than in many other distributions. So it might give a bit too dramatic picture. But anyway, as we can see, the uncertainty was reduced. And to be precise, when we compare the expected value of perfect information, we saw that it was reduced by 56.8%. So what does this mean? Well, the thesis finds that it is possible to structurally elicit these expert opinions, and it is possible to include them in the cost effectiveness analysis, and the uncertainty is also reduced, which is also similar to earlier findings on this. And the existing literature also argues that when the expected value of perfect information is reduced, the need for conducting further research is also reduced, which also potentially might lead to that one can take a decision about reimbursement at a faster time point. Now, there are, of course, many points of discussion of this thesis, and I'm happy to discuss it both in the panel and after the seminar. But thanks for your attention. Thank you very much, Magnus, for taking us through your thesis. So just first, just clarify. So I just want to say that Fredrik Holmbo, Abby, has been part of the supervision team. And Magnus has also been part of Connect, our working group, to get some nice feedback from being part of discussion. I would also just highlight that it's really generous of the expert panel to take their time to join in this thesis, and impress for providing data. Yes. So this is the end of part 1 of the seminar. So before we starting with the panel debate, there will be a short break. So I said 2 to 5 minutes, so then it's so you really understand it's a short break, and then we will just reorganize a bit, and then
both have a panel debate and swapped in Norwegian. So thank you for the first part. Yes. God fredag alle sammen, velkommen tilbake. Mitt navn Petter Foss, og jeg jobber som Value and Access-direktør i Novartis i Europa. Og vi skal nå ha en panelsamtale der vi har samlet et meget sterkt knippe av personer som har mange og gode meninger om klinikermedvirkning i metodevurdering.
Og vi klar over at det nærmer seg snart helg, og mange har kanskje dette som siste del på agendaen denne uken her, så vi skal bidra til å lage en engasjerende og interessant debatt som vel verdt tiden en fredags ettermiddag midt i oktober. Og klinikermedvirkning har jo vært en del diskutert i disse tiden. Proba tok opp det som et forbedringspotensial i sin evaluering av nye metoder, og RHF-ene har jo fått et oppdrag å se på økt klinikermedvirkning. Og hvis man også bruker den mest benyttede informasjonskilden i Norge, Google, og søker på klinikermedvirkning og metodevurdering, så får man faktisk overraskende mange treff. Så temaet kanskje ikke så smalt som man skulle tro i utgangspunktet. Vi kommer til å dele opp diskusjonen litt i to, og vi starter med et litt klinikerperspektiv her. Vi har med oss digitalt Halvdan Sørby, som er overlege, professor, onkolog ved kreftavdeling Haukeland, og også leder i ekspertpanelet. Og her i salen, Fredrik Skjesvold, overlege, leder av Oslo Myelomatose Senter. Og vi har Jan Frikk, fagdirektør, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, og påtroppende områdedirektør i FHI fra 1. desember. Og så har vi også Bente Kristin Johansen fra Legeforeningen, lege og spesialist i gynekologi. Og på denne siden her, hvor vi skal ta litt mer som diskusjon om selve systemet og metoder, så har jo allerede Magnus og Eline vært oppe på scenen, men vi er også velkommen til deg, Kristin. Du har lang erfaring i bransjen og jobber nå som leder for Market Access i legemiddelfirmaet Merck. Så målet med dagens diskusjon er å fokusere litt på løsninger. Hvordan kan innspill fra fageksperter bidra til å redusere usikkerhet og øke kvalitet i metodevurderinger? Jeg tenkte å starte med deg, Halvdan, siden du er med oss digitalt. Der kommer det opp på skjermen nå. Perfekt. Så hvilke refleksjoner har du nå etter å ha hørt av innleggene fra Laura og Magnus, og også basert på dine erfaringer, hvordan kan innspill fra klinikere redusere usikkerhet i metodevurderinger? Nei, det er jo klart, når du sitter og ser på dette her, så vi som har pasienten med, vi ser hvor viktig, altså dette er jo helt kritiske og avgjørende beslutninger som skal tas, og har store konsekvenser for pasientene. Så dette er viktig arbeid, rett og slett. Og det er klart, det er litt bekymringsfullt at vi ikke har så gode verktøy, særlig dette med å fremskynde overlevelseskurvene, at vi ikke har gått nok, så dette er viktig arbeid. Når vi var med i denne her vurderingen, så var det jo faktisk nok så overraskende godt samsvar mellom våre vurderinger. Det var litt vanskelig å vite seleksjonen til Impress, men vi traff jo nok så godt 3 av 4, traff veldig godt på vurderingene våre, så det viser at vi som er vant til å jobbe med dette og gjøre sånne vurderinger som vi gjør i Råd Ekspertpanelet, vi har rimelig godt samsvar oss imellom da. Interessant også å merke seg at når hun snakket om denne shelf, så brukte de altså 7 eksperter da. Jeg tror de fleste vurderingene jeg har vært med, så har det snakket om 1 eller 2 som uttaler seg. Så det er klart, det her er noe som krever kanskje litt mer ressurser enn det man har brukt hittil. Og det andre hun nevnte også, det var også interessant dette med trening da. Jeg tror, så vidt jeg vet, så foregår det ingen trening av de ekspertene som uttaler seg i disse sakene. Så det er også kanskje noe som må vurderes litt i større grad. Men det er klart, vi klinikerne, når vi gjør dette her, så skjer det på fritiden vår, alle sammen. Det er klart, i hvor stor grad du kan overtales til å fortsette å gjøre det på fritiden, det er jo kanskje en utfordring, hvis du skal ha tak i de flinkeste folkene. Det som er veldig fint, så vidt jeg forstår, så ble det for 2 dager siden tegnet en avtale mellom Legeforeningen og noen nye metodebeslutningsformel, at fagmiljøet skal foreslå 1 til 2 eksperter, som de mener er det mest relevante til dette, og det tror jeg kan være veldig viktig på en måte, at man sikrer seg at man får de beste klinikerne som kan dette, og det er nok best å gjøre gjennom fagmiljøet. Ja. Så ellers så tror jeg, særlig med sjeldne sykdommer, er jo som hun også nevnte, på en måte, hvor der er det viktig at man får tak i de rette personene. Jeg har selv sett noen oppnevninger som har vært rimelig dårlige, eller i hvert fall de man har forespurt, er det rundt 90% som ikke har en idé om sykdommen. Så dette å treffe de riktige klinikerne er viktig, og jeg tror det skritt man har gjort med å lage den avtalen, det er et viktig skritt på veien mot å sikre den biten. Det er bare et kort oppfølgingsspørsmål kanskje, Halvdan, er det noen særlig enkelte områder eller type saker hvor du tenker at klinikerinnspill kan være særlig viktig? Så det er jo
Jeg tror det vi, så klinikere, det jo vi som har pasientene, vi ser de. Veldig mange av våre beslutninger ikke basert på randomiserte fase 3-studier. Det jo det også, det basert på erfaring tilsvarende sykdommer, som du også nevnte, at vi kan trekke paralleller og andre ting vi ser på en måte i sykdommen og studiene som ikke kanskje man leser rett av. Men spesielt da litt sjeldne sykdommer, hvor datagrunnlaget begrenset med antall pasienter, og eventuelt må trekke inn erfaring fra andre tumorgrupper da. Og andre situasjoner der det spesielt viktig med klinikerinnspill. Takk. Da går vi tilbake i salen her. Kanskje vi starter med deg, Fredrik. Du har jo en del erfaring, eller kanskje si mye erfaring med å gi klinikerinnspill. Jeg har jo selv lest veldig mange metodevurderingsrapporter i Norge, og jeg synes ditt navn dukker veldig ofte opp som fagekspert. Så kanskje kan starte med å si hvilke erfaringer du har med å gi innspill til metodevurderinger, og hvordan du opplever at klinikernes bidrag og medvirkning. Ja, det jo et stort spørsmål. Ja, jeg har vært med på mange sånne fagekspertroller i disse myelomatosevurderingene. Det mulig å kommentere først på det spørsmålet du stilte Halvdan, refleksjoner etter foredraget? Eller må jeg opp for det? Nei, kom igjen, vi skal. Jo, for det jeg synes var veldig bra der, det var for det første en veldig stor interesse for ekspertinvolvering. Og jeg likte veldig godt det flow-charten med individuell konsensus, kvantitativt og så videre, som du tok bilder, ja. Det er bra. Men det som jeg synes litt skummelt da, skumlere i Norge enn i England, at de samler 5, 6, 7 eksperter, og så legger de for den konsensus, men de legger fortsatt mest vekt på den individuelle vurderingen som kommer først. Og det lett i England kanskje, jeg kan ramse opp 20 myelomatose-eksperter der. Men hvis du gjør det i Norge, så det et ganske broka utvalg av folk du spør, og som Halvdan nevnte, det en del som spørres som ikke langt fra, kan kalles en ekspert på en måte. Og da tror jeg det mye viktigere i Norge at vi legger mer vekt på den konsensusbiten da. Fordi jeg tror da vil det på en måte avklares en del ting som de mindre erfarne rett og slett ikke vet. Så tilbake til ditt spørsmål, jeg har vært med mange vurderinger. De aller beste var i starten, type 2015-2016. For da møttes vi i en gruppe, lagde en konsensus, diskuterte med Legemiddelverket, da var jo Kristin fortsatt der. Var ikke enige alltid, men vi hadde en bra diskusjon, og det fungerte ganske bra. Så har det gått helt bort fra det. Det har gått til at vi bare stilles enkle spørsmål om hva kontrollgruppa, hvor mange pasienter gjelder og sånn. Som også svarer 4 forskjellige uavhengige hverandre som ikke vet om hverandre på disse spørsmålene. Så bruker de noen svar, ikke andre. Og resultatet blir av og til litt underlig da. Så jeg synes at den prosessen vi i gang med nå, altså det veldig store rom for forbedring her, og litt tilbake til som det var før egentlig, men det tar jo ressurser fra alle da, selvfølgelig. For sånn som det har vært de siste årene, så har det ikke følt det som ekspertinvolveringen har vært noe særlig verdt. Og jeg kan for eksempel ta et eksempel fra i sommer, et medikament som da skulle bli godkjent. Da sa de kontrollgruppa ville 40% bruke dette medikamentet. Jeg visste at i fjor ble det skrevet 1 pakke av det medikamentet i hele Norge, så det ikke relevant, jeg skrev det til dem. Men likevel var det som sto igjen. Så på en måte det store rom for forbedring i det. For kort oppfølging, hva mener du det viktigste klinikerne kan bidra med i metodevurdering? Nei, jeg synes ikke det. Du kan si, sånn som Halvdan nevnte, og som også ble nevnt her før, dette med å estimere overlevelse og sånn. Jeg synes ikke det det viktigste. Jeg synes det viktigste å være med å diskutere for det første hva som skal vurderes. For det andre, hvordan skal det vurderes? Hva det riktig måte å vurdere dette medikamentet på? Være litt mer som grunnleggende i hvordan dette arbeidet gjøres. For det veldig forskjellig. La oss si du har et nytt medikament eller kombinasjon i første linje, skal loddtrukke mot randomisert studie mot standarden. Versus noe som i siste linje, der vi ikke har noen andre alternativer. De kan ikke vurderes på samme måte, men per i dag skal alltid inn i den samme malen. Og der tror jeg vi kan være med og hjelpe og finne en bedre måte å gjøre det på. Det en annen eksempel der en førstelinjemedikament ikke ble vurdert, fordi kontrollgruppa ikke den vi bruker i Norge. Og så ble den bare avslått. Det kom aldri til noe med. Denne ble da godkjent i Sverige og England. Hadde vi vært med og ordentlig diskutert dette, så skulle vi funnet frem en måte å egentlig bruke den, fortalte at
den kontrollarmen egentlig eksakt det samme som vi har, altså effektmessig og så videre. Så man har fått gjort en vurdering av det. Så vær mer inne i de grunnleggende diskusjonene om hvordan man gjør vurderinger, egentlig. Det kanskje går over til deg, Jan. Du med på å bestemme hvilke legemidler vi skal innføre i Norge. Kanskje kan kort si litt om nå, sånn som det nå, i hvilken grad vektlegger da nye metoder, både bestillerforum, beslutningsforum, altså innspill fra klinikere? Det vektlegges jo tungt, og det som vi også har gitt uttrykk for, at klinikerinnspill eller innspill fra fageksperter, som det mer sånn generelle begrepet vi har brukt, da, eller medisinske fageksperter også hvis det leger, kjempeviktig. Det jo ikke sånn at fagdirektør på mitt nivå eller en administrerende direktør sitter med detaljkunnskap om de ulike sykdommene og behandlingene, så helt avhengig av akkurat den jobben som Fredrik peker på. Og så har vel vi også erkjent og tatt til oss den kritikken om at dette blir for stykkevis og delt, og det heller ikke bra for oss hvis på en måte den involveringen ikke har vært god nok. At det misforståelser som på en måte følger saken, og som vi baserer våre råd på da. Så jeg veldig opptatt av at det viktig, og at vi må beskrive også som en klar forventning til hva skal klinikerne gjøre, men også hva skal de som har ansvar for metodevurderingene gjøre. Sånn at, og da mener jeg nok at det må vi rett og slett se på, og lage en type mer standard prosessbeskrivelse for oss. Så derfor jeg tok et bilde av lovchartet som jeg tenkte at det den type ting vi må komme, altså litt mer systematikk rundt dette, og litt mer klar forventning og si at det skal være et oppstartsmøte, det skal være anledning til å legge noen premisser. Det skal være sånn, mener jeg, at man skal kunne lese hele metodevurderingsrapporten og kunne se en helhet. Jeg mener også at der hvor det finnes skriftlige kommentarer til en rapport, så synes jeg det bare flott hvis det kan legges ved og være åpent. Det opplyser saken. Det gjør at vanskelige beslutninger blir bedre og kanskje mer forståelige for de som skal leve med det. Ja. Så tenker jeg at fremover så blir det klart økt medvirkning av fageksperter og også økt åpenhet. Ja, altså jeg oppfatter at det har kommet et veldig tydelig signal gjennom Probas evaluering, og vi har hatt noen gode diskusjoner. Jeg oppfatter at nå dette virkelig satt på agendaen, og vi ønsker å gjøre det bedre. Og så kan jo Legeforeningen også si noe om den dialogen vi har hatt da, for å følge opp dette. Jeg tror 1 og 2 fageksperter sårbart, og så det de dilemmaene med at Norge et lite land i noen sammenhenger, men idealet bør være 4-5 for oss også. 1 fra hver region, og så gjerne ekstra fra rekruttert via Legeforeningen. Ja. Nei, så det pågår noe som nevnt et arbeid av samarbeid mellom RHF-ene og Legeforeningen i forhold til også utvelgelse av fageksperter. Så dette kanskje kommer til deg, Bente, i hvilken grad når du ser på selve utfordringer i forhold til, altså, Saltland nevnte jo det også, tidsbruk, på en måte, tidsbruk, ressurser, har også fagekspertene den kompetanse som trengs, kanskje trenger man kompetanseheving innen statistikk, for eksempel? Ja, jeg kan godt ta det først, og så vil jeg gjerne litt tilbake til det samarbeidet etterpå. Altså, våre eksperter har jo varierende kompetanse, det vil det jo. Så, og hva du mener med kompetanse innenfor statistikk jeg ikke helt sikker på, men for det vil jo være veldig avhengig av hva man skal se på, men de har jo en grunnleggende kompetanse som jeg tenker nødvendig og viktig, men ikke minst har de bredden, ikke sant, og den kliniske kompetansen som Halvdan var inne på, som minst like viktig, tenker jeg da, i det. Og når det gjelder det å ha tid til det, så det vel om det gis tid til det, vel kanskje et bedre spørsmål, fordi det klart at disse ekspertene knappe ressurser, de rives og slites i alle, fra offentlig til legemiddelindustri. Altså det viktig at vi får til gode avtaler hvor de kan også få rom og tid til frikjøpet, sånn at de får rom og tid til å kunne være gode eksperter inn i disse veldig viktige prosessene da. Og så har vi jo hørt det som for så vidt Fredrik beskrev her fra flere av fagmiljøene, at dette samarbeidet har haltet litt, eller man føler at det har vært prosesser som på en måte ikke har blitt fullført da, men
Det har vi jobbet mye med, så vi har jobbet veldig mye med dette vi kaller klinikerinvolvering i spesielt nye metoder, og det har vært et ønske om at vi skal komme tidligere inn, være med å definere og spisse spørsmålene, definere undergrupper, definere start-stopp-kriterier, altså være med i den prosessen underveis i en sånn dynamisk dialog med utredningsinstansene, altså SLV og FHI, og at vi skal liksom og ha gode kommunikasjonskanaler underveis, da, sånn at dette blir en sånn dynamisk prosess hvor de kliniske miljøene får være med. Og det er jo en sånn intensjonsavtale vi har inngått nå med nye metoder, og vi har da hatt et ønske om også å hekte på de fagmedisinske miljøene. Og bare for å si litt om de fagmedisinske foreningene i Legeforeningen, det er liksom vår fagakse. Og de kan sammenlignes med societies eller selskaper i utlandet. Og de er en sammensetning av fagfolk innenfor et spesialfelt fra hele landet. Sånn at de har en slags nasjonal kompetanse i disse fagmedisinske miljøene, som gjør at de kan de har tilgang til de beste ekspertene, de vet hvor de beste ekspertene sitter. Og derfor så tenker vi de har mye å bidra med inn i nye metoder, som et supplement da til de regionale fagekspertene som også oppnevnes, sånn at de blir en slags sånn femte vei inn. Så det er vi veldig glad for at vi har fått til, for vi tror det er viktig både for nye metoder og bærekraften i systemet, men også for denne klinikerinvolveringen som blir veldig, veldig nødvendig fremover, fordi verden ser litt annerledes ut, fremtidens helsevesen ser litt annerledes ut. Så vi håper å ha veldig stor tro på dette samarbeidet, gjenstår noen detaljer og sånn, men vi har i hvert fall fått til det der gjennomslag for at de fagmedisinske miljøene nå kommer inn og bidrar. Så... Du har en kommentar, Petter? Ja, bare til litt spørsmål om statistikk og sånn type kompetanse. I utgangspunkt så tenker jeg at fagekspertene skal jo være med å legge premissene for analysen. De skal jo ikke kunne analysen. Men jeg tror at, apropos det som også ble nevnt fra England her, ha et lite sånn introkurs i økonomisk analyse til de som skal være, som ikke trenger å være slag, er nyttig allikevel. For det gjør det litt lettere å henge med i diskusjonen. Jeg har også merket meg det og tenkt at det er også et sånt punkt vi har vært dårlige på. Altså, jeg har vært med her på kurs for brukermedvirkere, for pasienter og brukerforeninger, men for fageksperter eller klinikere, så tror jeg faktisk det er nyttig å ha rett og slett bare skjønne hva slags prosess er det. Hva er en vurdering av kostnad og nytte? Hvilke elementer inngår i det vanligvis? Og så at man ser sitt eget bidrag inn i den sammenhengen. Det tror jeg det er en kjempegod idé å ta med oss videre. Vi skal tilbake til intensjonsavtalen mellom Legeforeningen og AURF-ene. Der står det også et punkt man skal velge ut av fageksperter i forhold til habilitet. Jeg vet ikke om dere kommenterer litt på hvilke krav og hvilke vurderinger man har tenkt å gjøre der. Altså fra Legeforeningens side kan jeg si at vi legger oss på det systemet som eksisterer innenfor nye metoder, så da sender jeg ballen litt videre. Ja, det er jo slik at det gjøres en habilitetsvurdering av de som er med i metodevurderingene. Og så kan det av og til være litt vanskelige vurderinger også, fordi at det kan være tett kontakt mellom et firma og en fagekspert. Det som ikke går er på en måte at man sitter på to sider av samme bord. Det skjønner på en måte alle at du kan ikke på den ene siden levere et underlagsmateriale som du siden i neste runde skal være med og kritisk vurdere. Så det er noe med sånne rollekonflikter der. Sånn. Men nå kan ikke alle punktene som inngår i en sånn habilitetsvurdering, men det er på en måte, det er liksom, jeg tror på en måte det må tenke at man sitter i prinsippet på to sider av et bord, og hvis dette skal funke, og hvis man skal ha legitimitet, og tyngde også, som fagekspert, så er det viktig å kunne være habil da. Så det betyr jo ikke at man ikke kan være tungt engasjert i pasientbehandling og brenne for pasienten og ønske bedre behandling. Det ønsker jo på en måte vi også, men at det er noe med at det må være en viss sånn ryddighet rundt bindinger og relasjoner da. Så, men dette er ting som gjøres i dag, og det som kan være krevende
for enkelte, det vet jeg, det at de som de beste ekspertene i landet, de sitter i advisory board for ulike selskaper og på en måte tungt involvert, og har da ikke blitt spurt. Blant annet diskutert dette med Daniel Henrik, som har etterspurt, hvorfor blir ikke jeg spurt om å være fagekspert? Altså, fordi at jeg kan jo alt og vet det meste, så sier jeg, men det kanskje fordi at du har en del av disse relasjonene som problematiske. Så der det en spenning og en trade-off, og så får man tenke at det viktigste at saken blir opplyst og sånn, men husk det at i disse metodevurderingsprosessene så vil man også sitte med kunnskap om økonomi og få innsyn i detaljer som har ganske stor betydning, og det på en måte nærliggende for meg å peke akkurat på dette onkologianbudet som ikke gikk sånn som man ønsket. Det har jo ingenting med fageksperter å gjøre, men det har noe med informasjon som har blitt delt noen minutter, og som ikke skulle vært delt, og hvilke konsekvenser det får. I den saken har RFN sagt at vi vektlegger hensyn til pasientene, og går videre, selv om vi vet at det en stor juridisk risiko, men man får tilgang til en del sensitiv informasjon som ikke uten videre kan deles, og det også en sånn dimensjon ved dette altså. Kort kommentar fra deg, Fredrik, om habilitet. Du en av de ledende som sikkert samarbeider mye med firmaer, også med kliniske studier og så videre. Ja da, du kan si hvis Daniel ikke kan være fagekspert, så kan ikke jeg det heller, for jeg sitter mer advisory boards enn de fleste. Men man sitter ikke, man i et. Det er jo ikke noe man en fast deltaker, det et hvert møte for seg. Men det som interessant med advisory boards når det på globalt nivå, da, det at det jo det stedet som ligner mest på å være fagekspert i nye metoder. For det man da gjør, da diskuterer man med et firma, globalt et eller annet firma, med 15 eksperter fra hele verden. Diskuterer man hva slags studier det lurt å gjøre nå, hvor går frem til, hvor bra kommer dette medikamentet til å være, hvor bra medikamentet til konkurrenten. Da sitter vi og gjør de samme estimatene som de ber oss om. Og den eneste måten å egentlig kunne svare på disse tingene å sitte i advice reports. Fordi den eneste stedet du faktisk diskuterer de samme tingene med folk som har peiling. Sånn at det faktisk... min påstand at du kan ikke være fagekspert uten å være masse i advice reports. Sånn at dette på en måte et iboende problem i denne tematikken. Det finnes ikke en eneste ekspert, mener jeg, som ikke hyppig deltar i disse advice reports. Og det jo ikke på en måte, for meg ikke det et habilitetsproblem. Jeg gjør dette med alle firmaer, og man har aldri fått sett noen økonomiske tall fra nye metoder som ble nevnt her. Men det den eneste måten du kan virkelig være ekspert på, være inne i hva som skjer, hva som kommer til å skje. Og du kan si, dette handler jo like mye om integritet. Det lett å si at man integritet hvis man sitter alene på kontoret sitt døgnet rundt og aldri ser noen andre. Men det jo ikke ikke veldig vanskelig å ha integritet i den situasjonen på en måte. Men det å kunne diskutere med alle, inkludert nye metoder, inkludert firmaen, ha sine egne meninger, kunne diskutere det her med likemenn i mitt miljø da, det det som på en måte integritet, tenker jeg det. Og hvis vi ikke vil ha de folkene der, så forsvinner hele fagekspertsystemet, tenker jeg. Og det åpenbart en glipp da, at jeg faktisk fagekspert, fordi hvis ikke Daniel kan være det, så kan jo ikke jeg heller være det. Nei. Kort, her vi sikkert inne i litt sånn konkrete vurderinger av innhold i disse relasjonene og sånne ting da, men la meg si, hvis man på en måte... Altså hvis man har vært honorert og vært aktivt inne i å utvikle beslutningsgrunnlaget som overleveres til metodevurdering, så tror jeg de fleste vil skjønne at det krevende å sitte på den andre siden av et bord og vurdere det som sendt inn. Det på en måte i hvert fall grunnposisjonen. Det å være en internasjonalt engasjert klinikerforsker og delta i diskusjoner, selvsagt så det jo det som en ekspert. Men altså jeg har vært ekspert selv, for å si det sånn, innenfor et felt, og har ikke formelt vært i noe advisory board, men diskutert massevis av legemidler på konferanser og møter. Men jeg har ikke fått en krone av noen for å gjøre det. Og så det noe med at man kan manøvrere i et landskap uten å ha i hvert fall finansielle bindinger til bestemte firmaer. Så det vel en type sånn grensesone hvor man gjør konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle og sier, ok, hvilke bindinger har du her akkurat mot denne aktøren da? Vi får gå videre med en veldig kort Fredrik. En ting ordet binding. Jeg skal ikke si så mye mer om det, men det veldig sånn, det et ord med mye konnotasjoner som ikke nødvendigvis betyr noe. Men ekspert og diskutere ting på møter, det for at man
Når man ekspert og ikke deltatt på disse, så diskuterer man det som disse diskuterte for 3 år siden, ikke sant? Da henger man langt etter det som skjer. Men det jeg egentlig skulle si var at apropos det dere akkurat sa, var en nylig sak som i beslutningsform nå, så sendte et firma en mail til meg, kan du svare på disse spørsmålene? Hvor mange dette er aktuelt for, hva en sannsynlig kontrollgruppe, bla bla bla, så sluttet de inn til en analyse, og så sa de til nye metoder at jeg hadde hjulpet dem. Og så fikk jeg samme spørsmål fra dem, hvor mange, ja, det samme svarene, og så sendte jeg til dem, og da ble jeg plutselig inhabil da, fordi jeg hadde gitt de samme svarene begge stedene, som jo bare er tull da. Men det endte jo da opp med at de sa at ja, men det er ikke vi som vurderer habilitet, det er sykehuset. Så sa sykehuset, ja, men det er greit. Så var jeg plutselig habil. Jeg tror jeg får bytte litt fokus når man sier at den saken her engasjerer. Jeg må bare si sånn avslutningsvis, dette her illustrerer jo at for det første at disse fagressursene er knappe ressurser. Det er veldig mange som vil ha dem, og vi er nødt til, altså jeg synes ikke vi skal gå inn på enkelteksempler, men vi er nødt til å finne ordninger som hvor vi ser på begge parters behov, og så prøve å finne gode ordninger for denne habilitetsvurderingen. Men det er en knapp ressurs, og det må vi ta høyde for når vi skal sette oss ned sammen og finne en ordning for det. Jeg tror alle kan være enige om at det gjelder å finne rette balansen, at vi ønsker å ha de ledende fagekspertene inn i metodevurderingene, men vi ønsker også å ha gode norske fageksperter da, inn i globale advisory board, som Fredrik nevner. Hvis vi nå skal bytte fokus over til det bordet her, ikke glemt dere, så tenkte jeg å starte med deg, Kristian. Vi har vært i bransjen en stund både på offentlig side i legemerket, og nå de siste årene på privat side. Og klinikermedvirkning, eller fagekspertmedvirkning, har vært diskutert en stund. Og du var jo med i den gode gamle blåreseptnemnda, så jeg vet ikke hvor mange her husker den i salen, men du må ha vært med noen år. Så jeg kunne kanskje dele litt hvilke erfaringer man kan ta fra den, hva fungerte bra, hva fungerte mindre bra, hva kan man ta med seg i den diskusjonen her? Altså, det jeg har veldig lyst til å snakke om, det er hvorfor trenger vi hva er formålet med klinikere eller ekspertvurderinger? Er det at de skal være med å ta en beslutning, eller er det at de skal gi støtte og lage et godt beslutningsgrunnlag? Det er for meg 2 forskjellige ting. Da vi jobbet med blåreseptnemnda ble opprettet i 2003 med det formål å styrke tilliten til blåreseptsystemet, fordi Legemiddelverket den gangen fikk beslutningsmyndighet for legemidler som skulle finansieres på blå resept. Man opprettet altså en offentlig nemnd i forskriftsform, som da i forskriften sto hva rollen var. Og det er det jeg tror er en av utfordringene i nye metoder, er at kliniske eksperter eller fageksperter ikke har en formell definert rolle. Hva skal de gjøre? Fordi det blir litt sånn som Fredrik nevner også, det blir litt synsing her, det blir litt synsing der, det blir litt uklart, sånn som Frikk også sier. Hvis de har en binding, hva skjer da? Hva får man innsyn i? Så det som var styrken til blåreseptnemnda, var at man skulle få tak i kliniske eksperter, både på breddenivå, som var formelt oppnevnt over en lengre periode, og så skulle man ha inn spesifikke klinikere til den spesielle saken. Og hovedformålet var ikke å beslutte. Nei, det sto det veldig tydelig, men det var å bidra til at saken var godt opplyst, at den dokumentasjonen som kom inn var av god kvalitet. Ikke noe annet. Og jeg brukte mange år på å lære opp folk i blåreseptnemnda. Vi hadde kurs på kurs. Jeg måtte minne folk hver eneste gang. Nei, du skal ikke ta en beslutning. Du skal si om den dokumentasjonen eller studien har god kvalitet. Og det var ganske vanskelig. Og det illustrerer også noe om ressursbruken som går med. Vi brukte for hvert møte, så var det mellom 6 til 8 ukers arbeid for å forberede møtet, for å gjennomføre møtet og oppsummere møtet og kunne bruke det vi hadde fått inn i blåreseptsakene. Det styrket saken og gjorde saken mye bedre, sånn at beslutningsgrunnlaget ble godt. Og formålet var jo da nettopp at man skal redusere risikoen
for å ta en feil beslutning. Og det tenker jeg jo samme formål som Beslutningsforum har med å bruke metodevurderingsrapporter, at de skal være av en så god kvalitet at man har en lav risiko, eller en bestemt risiko, for å ikke ta en feil beslutning. Så mange av de erfaringene vi gjorde med Blåreseptnemnda, synes jeg man faktisk skal trekke opp igjen. Og jeg må jo samtidig også da si at Blåreseptnemnda var så ressurskrevende den gangen jeg jobbet med det, at det er også en av grunnene til at vi la ned Blåreseptnemnda. Fordi den var så ressurskrevende. Så når man nå trekker opp denne diskusjonen igjen, så må man også tenke på i hvilke situasjoner og i hvilke saker ønsker vi å bruke en utvidet strukturert metodikk for klinikerinvolvering for å styrke beslutningsgrunnlaget. Så kanskje man skal lage seg en strukturert mal som litt enklere, og som gis til hver sak. Og jeg jo for det som Fredrik viste til, nettopp å ha oppstartsmøter, underveismøter og sluttmøter. Det krevende, men det ga veldig, veldig godt grunnlag. Så åpenhet, transparens og ikke minst forutsigbarhet for alle parter kjempeviktig i denne type saker. Og du, Eline, du satt jo vel i nemnda. Ja. Kan du også dele litt av dine erfaringer og hva man kan lære av deg til det man diskuterer nå? Ja, det var jo veldig lærerikt. Så det som også var da, det var jo at vi også var eksperter på økonomisk skolering. Så det var også de som utfører, så det var jo den balansen mellom klinikerinnspill og kliniske eksperter fast i nemnda, og Bjarne Robberstad og jeg satt med Bjarne. Og det var jo en interessant diskusjon også, den dynamikken mellom disse metodene og de kliniske evidensene, eller kunnskapsgrunnlaget. Jeg skjønner at Kristin hadde mye å gjøre med oss. Men jeg tenker jo det var jo en interessant og viktig diskusjon, for det ga jo muligheter til å diskutere frem og tilbake de sterke sidene. Modellen kunne jo være kjempefin, og så kunnskapsgrunnlaget til å veldig tvilsomt, ikke sant? Og så kunne kunnskapsgrunnlaget være veldig bra, og så modellen helt, så dette jo også en dynamikk mellom de to sidene av det. Men jeg tenker jo at, ja, jeg vet ikke om vi skal diskutere videre, jeg synes at det var en viktig plattform, viktig å ha gode klinikere da, det må jeg si, det viktig at de klinikerne som med kan faget, ja, det vil jeg si. Så Magnus, du har jo presentert også nå din oppgave her, så jeg går på at du for en økt involvering av fageksperter. Men har du tenkt litt på hva en rimelig mengde ressursbruk, sånn som vi hører Kristin sier at en Blåreseptnemnda tok da 6-8 uker mye jobb per sak, så det ble vurdert nesten at det ikke var kostnadseffektivt. Hva tenker du, hvor mye kan man egentlig legge i? Ja, nei, det et godt spørsmål, og det tror jeg ikke blir opp til meg heller å besvare, men det jo klart at hvis man kan fremskynde en vurdering da, et legemiddel eller behandling med 1 år eller 2 år, så kanskje det verdt de ressursene, men det får være opp til noen andre. Men det andre jo at det blir jo litt sånn todelt da. Det ene jo om man skal involvere klinikere i metodevurderingen som helhet, og det jo det som fint jo at når jeg hører den debatten her, så diskuterer vi veldig mange forskjellige ting også, men i denne protokollen som Laura Bojke har laget, diskuterer jo veldig mange av disse tingene her da. Så for eksempel da skal man legge vekt på den individuelle elicitasjonen eller gruppeelicitasjonen som Kjessvold var inne på her. I min oppgave så brukte vi kun den hvor de hadde en konsensus for eksempel. Eller hvordan skal det være transparens, også en pilotøvelse, hvordan at man presenterer den statistiske metoden, sånn at klinikerne får øvd seg før. Så veldig mange av de tingene vi diskuterer nå jo faktisk adressert i faglitteraturen fra før. Og det som fint da jo at man får gjort dette på en strukturell måte, som jo hele poenget med å på en måte minimere det biaset det hvis man skal få klinikerinnspill på for eksempel overlevelse eller noe annet. Og ved å gjøre det på den strukturerte måten, så vil man jo da, som sagt,
minimere det. Og så blir det et annet spørsmål om klinikerne også da, for å gjøre dette på en pragmatisk måte, for å komme til spørsmålet litt. Pragmatisk måte, så burde man jo ikke kanskje gjøre dette på alle behandlinger og alle kostnadseffektivitetsanalyser, men se for eksempel hvor det er beslutningsusikkerhet. Det kanskje der vi burde bruke det? Hvor det klinikerne faktisk kan gi innspill som relevante og verdt å høre på i det hele tatt? Kanskje de sakene. Så jeg tenker vi må minimere antall saker man skal innføre dette rammeverket her på, og så må man gjøre de sakene hvor det beslutningsusikkerhet da. Det kort. Eline. Ja, altså jeg tenker i en del situasjoner nå så står vi jo i en situasjon der vi vurderer å vente og skaffe inn mer informasjon, så spørsmålet at det skal ta lengre tid, ikke sant, i seg selv. Så sånn sett så kan du tenke deg de sakene der vi tenker at det veldig sannsynlig at ikke vi klarer å komme til en beslutning, så kan vi kanskje tenke at vi kan bruke litt mer tid til å se om, men vi vet jo ikke om dette må jo evalueres om dette en smart måte å gjøre det på, men jeg synes jo det verdt å prøve ut. Og for særlig sånn med umodne data for eksempel, eller der det enarmede studier, må jeg bare si og så må det være klart rapportert hva som blitt spurt om, og hva som blitt sagt, og hva som forutsatt i modellen. Ja, kort kommentar, Kristian, før vi bytter til det her. Igjen, så tenker jeg at det kan være lurt å kikke på blåreseptnemnda, hvordan forskriften var stilet. For der var det faktisk definert hvilke saker som skulle i nemnda, eller var foreslått skulle i nemnda. Og det var saker som var på en måte ny teknologi, store økonomiske konsekvenser. Så jeg tenker man kan skille ut ganske mye allerede ved å se på hva har vi gjort før, hva har vi erfaring på før. Og da vil jo jeg anta at i de sakene det også ganske stor, eller høy grad av beslutningsusikkerhet. Ja, jeg synes jo altså denne presentasjonen vi har fått her, og den prosedyren som presentert, den jo veldig mye, oppfyller veldig mye av det vi ønsker oss. Klinikerne tidlig inn, få de i en prosess underveis, være med på, og at det også, altså det dissens, så må det også synliggjøres, det var også en del av prosessen her, så det var helt midt i blinken. Nå vil jeg bare si at den intensjonsavtalen vi har nevnt nå da, og har inngått, skaper en ramme for å få til dette. Så vi har den rammen nå, synes jeg. Og dette burde kunne la seg gjennomføre. Når det gjelder hva klinikeren skal inn i og ikke inn i, så vil jo det være, da synes jeg også dere skal spørre klinikeren. Altså, for jeg tror de i mange tilfeller vil si, dette kan ikke vi svare på, eller dette trenger ikke vi være en del av. Så jeg tror det uansett lurt å involvere klinikeren og ha en tidlig runde med dem. Ja. Det mye klokt som sagt. Det klart det vi så eksempel på var akkurat en metode for å søke å ta ned usikkerhet rundt overlevelse eller egentlig effekt eller nytte da, for å si det sånn. Og jeg ser at det enkelte situasjoner hvor det nyttig å gjøre det. Men hovedprinsippet bør være klinikermering overalt, og så synes jeg som Mette sier at man må være litt pragmatiske og si at ok, denne saken egentlig ganske grei. Her trenger vi på en måte ikke å kjøre full pakke, mens i andre saker så kan man må virkelig sette seg ned og bruke mye tid, så at det må være, det ikke one size fits all, men man må ha på en måte en meny av ulike løp om man vil, men som da man må bli enig med de som på en måte skal i et oppstartsmøte eller sånt, hvordan legger vi opp dette. Sånn at, men det jo ting vi får videreutvikle innenfor det systemet, og jeg tror liksom bare si at Fredrik har pekt på at det har vært for stykkevis og delt, oppfatter jeg nå, og kanskje mer enn det vi har trodd, og det må vi tydeliggjøre noen løp for, altså. Og så det kjempespennende med helt nye metoder også, som vi kan lære fra andre land, da. Så jeg har tatt med meg masse fra presentasjonen fra Laura i dag. Jo, jeg tenker at den ting jeg må huske på, og dette ikke nytt, selv om jeg alltid kan få inntrykk av det. Nye medikamenter i kreft har alltid kommet inn på mer eller samme måte. De dokumenteres i en enarmet studie i pasienter som har fått alt fra før, og så virker det. Og så blir det godkjent av EMA og FDA, og så begynner man å bruke det. Sånn gjorde vi i Norge frem til 2013. Sånn har det på en måte alltid vært. Og sånn har det kommet de siste årene nå. Det kommer nye medikamenter, de godkjennes, de virker. Men så skal dette inn i denne malen med en sammenligningsgruppe og på en måte overlevelsesgevinst og sånn. Jeg tenker dette et sted man må se på litt andre måter å vurdere ting på, for det finnes ikke noen måte å lage disse dataene på uten så mye usikkerhet at hele greia blir bare borte.
Fordi man har ikke den kontrollgruppa, men du har et medikament som virker der ingenting annet virker lenger. Og det en tilbud til disse pasientene. Og så skal vi gjøre sånn som de fleste andre land i Europa gjør, tar disse i bruk i større grad enn oss, eller skal vi alltid vente de 4-5 årene det tar før det kommer en kontrollert studie i en tidligere linje. Det vil si at vi aldri vil ha disse siste linjebehandlingene tilgjengelig. Og akkurat den biten der så tror jeg fagekspertinvolvering er mye viktigere, for det er på en måte lettere for oss å skille mellom noe som faktisk er et stort fremskritt, og noe som er et mindre fremskritt, og noe som betyr mye for oss, noe som betyr mindre, og sånne ting. Og jeg tror vi har spilt inn til Helse Sør-Øst og et forslag, så vi skal ikke gå inn på det her nå, men hvordan man kan gjøre disse vurderingene, det er i hvert fall litt annerledes enn vi gjør i dag, der vi skal ha de inn i den samme malen som vi gjør med førstelinjestudier, med randomiserte studier og sånn. Og jeg tror at det er et viktig sted for fagekspertinvolvering. Så at tiden er i ferd med å løpe fra oss, men kanskje siden dette er arbeid som pågår og da drives av RHF-en, jeg kan gi alle en liten kort runde for å komme med konkrete råd, altså hvordan vil et godt system se ut, hva er de viktigste tingene? Så vi kan starte med deg, Eline, veldig kort. Ja, jeg har så lyst til å kommentere. Jeg vil si at det er spennende å teste ut. Det må finnes noen få caser vi kan prøve ut, og at det må være helt transparent i rapporteringen av hva som er spurt om, og hva som er svart, og hva som er antatt. Ja. Hvis jeg skal ta på meg industrihatten, så tenker jeg at det er kjempeviktig at det er forutsigbart. Fordi at hvis ting endres for fort, så klarer vi ikke å henge med, og klarer ikke å levere på det det blir spurt om. Så forutsigbarhet og god dialog underveis, det sikrer et best mulig dokumentasjonsgrunnlag fra oss. Og så vil jeg oppfordre til å ha ordentlig, mye mer reell dialog med industrien. Jeg tror det er en del myter som er der, som jeg tror vi burde ta hull på, og se hva er sant og hva er ikke sant. Og en av de tingene jeg lærte veldig på Legemiddelverket, det var hvor mye penger man fikk når man satt i advisory board. Nå har jeg sittet på den andre siden og utbetalt dette. Det er ikke de summene. Og jeg tror det er en del misforståelser ute og går, og jeg tror det er en del ting vi rett og slett hadde vært tjent med å rydde opp i på en god måte. Magnus? Jeg tenker det blir å finne en pragmatisk måte å gjøre det på, finne de casene som er relevante. Jeg tror blant annet, som Kjessvold var inne på, at enarmede studier kommer til å være en del av de casene blir relevant på i fremtiden, hvor man da blant annet kan bruke den metoden som Laura har utviklet og som vi prøvde i masteroppgaven, at klinikerne kan gi innspill på hvordan ser denne kontrollarmen ut. Her har vi en intervensjonsarm. Hvordan ser kontrollarmen ut dersom de ikke hadde blitt behandlet, og så kunne man bruke det til å legge grunnlag for en kontrollarm, for eksempel. Ja, nå er jo mye sagt jeg gjentar meg selv, men det har så godt poeng, så jeg få inn klinikerne tidlig, ta de med, være med på å definere undergrupper og subgrupper og start-stopp-kriterier, ta de med underveis, etablere gode kommunikasjonskanaler som er dynamiske, for dette er en dynamisk prosess, og så er det dissens, få det frem, og ta gjerne en ekstra runde før beslutningsforum også, for da er vi sikre på at vi får gode beslutninger, og da er jeg nok så sikker på at implementeringen etterpå vil gå mye raskere og tryggere. Noe legger til, Fredrik? Det er to tidspunkter jeg synes man burde ha et diskusjonsmøte, ikke mailutveksling. Det ene er når prosessen skal startes. Man kan i tillegg ha det ved bestilling, men minst 2, dette er minimum. Når prosessen skal startes med de som skal gjøre analysen og sånn, og når man har gjort analysen før man har på en måte skrevet ferdig dokumentet om at det er ferdig. For nå får vi det bare når det er ferdig, og da er det ikke mye å si til det. Så de 2 tidspunktene bør det være diskusjonsmøter. De vil typisk være virtuelle nå, det er eneste måten å få gjort dette på, tenker jeg, hvis du skal ha nasjonale eksperter. Altså. Men de virtuelle møtene, de tar ikke så lang tid, det er ikke så ressurskrevende. Så det er de 2 møtene på hver metodevurdering, synes jeg er et minimum. Jeg vet ikke om vi fortsatt er på halvt da, men har du noe siste innspill? Egentlig bare så jeg vil jo prioritert å få de beste kliniske ekspertene fremfor å sikre at det er regionale eksperter for hver helseregion. Men ellers ser dette veldig spennende og lovende ut.
Ballen spiller opp til deg, Jan. Vil du ha siste ord? Nei, jeg får bare si tusen takk. Vi har allerede i ferd med å være med et møte med Legeforeningen for å sette oss ned og se på detaljene i det. Så vi ikke ferdig gjort i dette feltet, men mange gode innspill. Tusen takk. Da har vi veis ende, så bare si stor takk til alle som deltok her i dag, dere som deltok digitalt, ikke minst dere i panelet, og dere som presenterte, også Kreftforeningen som var vertskap, Connect arbeidsgruppe som arrangerte det her. Jeg har hatt en strålende fredag ettermiddag, jeg håper dere også har hatt det, så vel hjem og god helg.